என் பேர் பஞ்சா. 7 வயசுல நாங்கள் மீன் தொழில் தான் பார்ப்போம். முறை மீன், கிழக்க மீன், ஊடக மீன், ஓரா மீன், வெலை மீன், குருவலை, கலவா மீன், இப்படி மீன் பிடிப்போம். Fishermen like Panja are completely dependent on the sea and live at the very margins of society as we know it. And yet they fall under the ambit of all the regulations that affect normal citizens, all the national laws for example. At the same time, they are affected by special regulations that affect the coast. Regulations made in good spirit to protect our natural resources, but nevertheless do affect the lives of Panja and his friends. More than that, they are also severely constrained sometimes by the traditional structures that have governed these communities for time immemorial. And these communities can sometimes make rules that are fairly rigid in order to protect some parts of their society, but also hinder other parts of their society. Into this complex mix, throw in the fact that the Gulf is now subject to a severe series of climatic extremes. The Gulf of Mannar is a large shallow bay forming part of the Laccadive Sea in the Indian Ocean. It lies between the southeastern tip of India and the west coast of Sri Lanka. Dotted with coral islands, the coast of the southern state of Tamil Nadu in India is home to a rich and vibrant environment. இப்படி தண்ணியில் கையால் வைக்கும், இப்படி தண்ணியில் கை இறங்க முடியாது. அந்த சிராந்தி பொசுக்குன்னு ஓடி அப்படியே கையை பிடிக்கணும், கொண்டு போயிடும். தண்ணியில் இறங்க விட மாட்டான். அப்போ வெள்ளத்துலேயே இருப்போம், வெள்ளத்துலேயே பிடிக்கணும். தண்ணியில் இப்போ தண்ணியில் இறங்கி சங்கு குளிக்கிறாங்க, அட்டை எடுக்கிறாங்க, பாசி எடுக்கிறாங்க. அப்போ எடுக்க முடியாதுலாம். அதிகமான இந்த சிராந்தி பணக்கம் ஆளுக்களை கையை கொண்டு போயிடும், முதுவை கொண்டு போயிடும், காலை கொண்டுட்டு போயிடும். இப்படிலாம் இருக்குது. இப்போ குறைவு, ரொம்ப குறைவு. 100% குறைவு தான். மீன்லாம் அழிச்சு போட்டாங்க பிடிச்சி. என்ன செய்யக்கூடிய அப்படியே போக வேண்டியதான். அப்படியே போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். நம்ம நீ எங்கள் காலத்துக்கு போகிறோம், பிள்ளைய காலத்தில் இன்னும் இதை விட கஷ்டப்படுங்க. அதிக கஷ்டம் வரும். இவ்வளோதான். இல்லை கடத்தொழில் எதா பண்ணால் வேறு தொழில் தெரியாது. இந்த கடல்லையே வாழ்கிறான். மரத்தொழில் என்ன தொழில் தெரியாது. படிப்பு இல்லை. மழை இல்லாமல் இருந்தால் மீன் குறைவு, ரொம்ப மீன் குறைவு. மழை பெஞ்சால் அந்த மீன் அதில் உற்பத்தி ஆகும் அதிகமாக. அந்த மழை குறைவுனால மீன் பாடுவோம், இதெல்லாம் ரொம்ப குறைவு. அந்த அப்போ உள்ள மழை காட்டில் அந்த மீன் பாடு இப்போ கிடையாது. அந்த ருசியும் இல்லை. இப்போ அந்த மழைக்கு வர நீர் ருசியும் உள்ளது, இப்போ ருசி இருக்காது. As the poles disappear with global warming, sea temperatures rise, sea levels rise and affect directly the lives of millions of people all over the world. Panja is facing a crisis with his livelihood. Unfortunately, neither he nor the regulators of his life, that is those who govern fishing and fishing rights in the coast, seem to be aware that there is a direct connect between the issues that face his life and those of climate extremes that the area is facing today. அப்போ என்னடாக்கா மீன்கள் நாங்கள் தேடி போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. மீன்கள் நாங்கள் எந்த வலை வச்சு தொழில் பார்க்க விரும்புகிறோமோ அந்த வலைக்கு தகுந்தபடி மீன் கரையோரம் வரும், நாங்கள் பிடிப்போம். இப்போ மீனை தேடி நாங்கள் போனாலும் மீன் கிடைச்ச பாடில்லை. எந்த மீன் நாங்கள் பார்க்க முடியாது. அப்போ கரையோரமாக யார் மீன்ண்டாலும் மீன்கள் பார்க்கலாம். இது என்ன மீன், இது என்ன மீன் சொல்லுவோம். இப்போ எந்த மீனும் கண்கூடாக பார்க்குறது கிடையாது. அதனால் கண்கூடாக பார்க்குற வலையை கொண்டு போடுவோம். இப்போ பட்டால் மீன் கடனுக்கு இல்லைண்டா இல்லை. இப்போ நம்பி கடலை தொழில் பண்ண முடியாது.
அப்போ நம்பி எந்த வலையை கடலில் போட்டாலும் மீன் பட்டிருக்கும், புள்ள குட்டி பசி இல்லாமல் சாப்பிடும், நமக்கு ஒரு 10 ரூபா காசு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அப்போ. இப்போ அந்த எண்ணத்தை நாங்கள் மறந்துட்டு வலை மட்டும் கொண்டு போடுவோம், கிடந்தா கிடைக்கும், இல்லைன்னா இல்லை. The past decade has seen an overwhelming explosion of interest in climate change and matters of environmental change. பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் பயணி ஏறின பயணி இப்போ ஏறல. 10 வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்து நாங்கள் 30 கிலோ வரைக்கும் ஏறியிருக்கோம், 25 கிலோ வரைக்கும் ஏறியிருக்கோம். அப்போ பனை நல்லா செழிப்பாக இருந்துச்சு, பயணி மழை தண்ணி வந்து பனங்காடு நல்லா செழிப்பாக இருந்த நேரம் 20-25 கிலோவுக்கு ஏறினது. இப்போ இந்த மழை தண்ணி வருஷத்துக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தாலும் மழை தண்ணி இல்லாததுனால பயணி தண்ணி இப்போ அவ்வளோ சரியில்லை. மிஞ்சி ஏறினா ஒரு 10 கிலோவுக்கு தான் ஓடும். At the Public Affairs Center, we have been concerned that all this international debate fails to reflect subaltern voice. போர் போட்டு தண்ணிகளை அதிகமாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். உடனே தண்ணியெல்லாம் உப்பு தண்ணியாக போச்சு. முன்னால் நல்லா மழை பெஞ்சிக்கிறது, மாதம் மும்மாரி மழை பெஞ்சது, விவசாயம் நல்லா இருந்தது. இப்போதைக்கு மழை இல்லை. அப்படியே ஏதாவது இந்த கோடை காலங்களில் தொழில் பார்க்கணும்னா பக்கத்தில் உப்பளம் இருக்குது, ஒரு 20 கிலோமீட்டர் 30 கிலோமீட்டர். அங்கே போய் தான் எங்கள் மக்கள்லாம் வேலை செய்வாங்க. There are crises we see now with fishermen, with palm oil tappers, and with all the other livelihoods on the coast. And there are issues increasing in importance related to climate change. Yes. How does all this hang together? How do the people who govern their lives come together, put all these together in one frame that is intelligible and meaningful to people in governance as well as to those whose lives are affected by that style of governance? Pioneered the concept of citizen report cards in the mid-90s, and that concept of harnessing citizen voice in a format suitable for discussion with public service delivery agents and the promotion of successful dialogue across different sections of the population, we felt that the opportunity was ripe to develop an equally solid tool. As Kyoto progressed to Copenhagen and now to Durban, we realized that citizen voice does not find adequate space. One reason for this is that it has not been represented in a language and tone that authorities can utilize appropriately. Hence our effort through this little project to develop citizen voice in the form of a climate change scorecard. The climate change scorecard seeks to understand the nexus and the triangle that grows around livelihoods, governance and the ecology. And within each of these complexes of livelihoods, governance and ecology, there is a wealth of detail to be explored. In the year 2010, Public Affairs Center, with the support of the Affiliated Network for Social Accountability, South Asian Region, which is ANSA SAR, based in Bangladesh, and People's Action for Development, based in Vembar,
initiated a small project in Thoothukudi and Ramanathapuram districts of Tamil Nadu to provide a platform to citizens to voice their concerns with the local administration through the design of what is called a climate change scorecard. The climate change scorecard consists of 3 significant steps: input tracking and scoring by the community, action plan by livelihood community leaders and representatives, interface meeting bringing together all stakeholders at the district level to present the action plan. The input tracking exercise involves the consolidation of community knowledge on livelihood issues and the role that climate change has played in exacerbating these issues. Several tools were used during the input tracking exercise, like participatory appraisal methods to harness community knowledge, use of GIS for mapping the activities that have an impact on the coast, regulations analysis to understand the governance of the coastal areas, and climate data analysis to understand the role of climate variability on the livelihoods of the coast. These indicators were scored on a scale of 1 to 10, with 1 being low and 10 being high, with each score having a robust reason attached. The scoring process provided an opportunity for community members to discuss amongst themselves the various aspects of the indicator and arrive at a common score. The discussions and debates promoted critical thinking and reasoning and usually ensured that several minor issues got clarified right then. Further, it enabled all members of the community to arrive at a common level of information and understanding about the issue at hand. The success of the exercise was not in extracting the right numbers, but in the richness of the discussion that took place around the scores. Thus, facilitation becomes extremely important. After scorecard exercises in 15 sample villages, 2 important events followed. First was an assembly of community representatives to draw up a plan of action. This plan enumerated steps that were to be taken not just by the government but also by the communities, associations, and all relevant stakeholders. The second was an unconference held at the 2 districts governing the project area. This was a platform where the communities discussed the points of action with the government and other stakeholder groups on equal footing and with amity. நான் உங்களோட சண்டை போட வரல, புரியுதா? சண்டை போடவும் வரல. This formed the first step towards constructive engagement. This also sought to resolve existing conflicts and slowly narrow the governance gap. Marginalized communities now have actionable information at their fingertips. They are now better able to monitor the functioning of relevant government schemes, and following the CCSE exercise, the communities have become more aware about their rights. The process slowly but surely chips away at the narratives of cynicism and apathy among the public at large. Yeah.
அந்த கருதுடி அழக